А на тази тема ще ни говори нашият гост Мозес Налока. Здравейте, прекрасни хора! This is all I can say right now in Bulgarian. Ето това е всичко, което мога да кажа за момента на български език. So before we start, I want to ask a question. Преди да започнем, бих искал да ви задам един въпрос. Raise your hand if you want to have more happiness in life. Вдигнете ръка, ако искате да имате повече щастие в живота. And raise your hand if you want to have happiness in a peaceful way. Raise your И hand. вдигнете ръка, ако искате да получите щастие по един мирен начин. So, in my book ПОВЕЧЕ, В моята книга "Повече" I discovered that I was searching for happiness. аз открих, че аз търся щастието, I was searching for peace търсих мира outside myself. извън себе си. And I was searching for peace through people. И търсех този мир чрез хората. I was searching for peace through drinking and doing wrong things. И търсех този мир чрез пиенето и чрез правейки грешните неща. I was searching for happiness by trying to have people love me or want me. Търсех щастието, като се опитвах да накарам хората да ме обичат или да искат да бъдат с мен. But more important, before searching for peace, Но по-важното е, преди да се намери този мир, I was searching for people to love me. търсех хора, които да ме обичат. When I was growing up, I was devastated by the fact that I wanted people to like me. Докато растях, аз бях съкрушен от факта, че исках хората да ме харесват. And I was doing everything to make people like me. И правех всичко възможно, за да може хората да ме I харесват. was a pleaser. Аз бях човек, който удовлетворява Now, другите. let me ask you a question. Нека да ви задам един въпрос. Is anybody here? Oh, no, let me ask it this way. Do you know anyone who is a pleaser? Дали познавате такъв човек, който прави всичко, за да достави удоволствие и за да са другите доволни? And if you don't raise your hand, that means it's you. И ако не си вдигнете ръката, това означава, че вие сте такъв човек. What do I mean by this? И какво имам предвид под това? I was devastated by the fact that I wanted people to like me. Аз бях наистина съкрушен от факта, че исках хората просто да ме харесват. And most of the time, I didn't even like them. А понякога, когато се опитвах тези хора да ме харесват, I аз wanted дори не to ги be харесвах accepted. също. Просто исках да бъда приет. I wanted to be cold. Исках да бъда видян. I wanted to be invited to parties. Исках да бъда поканен на техните партита. I wanted girls to like me. Исках момичетата да ме харесват. But deep inside of me, I knew that wasn't what I was searching for. Но дълбоко в себе си аз знаех, че не е точно това, което аз търсех, не е това. The reason why I call this book ПОВЕЧЕ И причината аз да нарека тази книга "Повече" is because I believe е защото аз вярвам. that in our society we are being told more of our limitations Е защото вярвам, че в нашето общество на нас повече не се говори за нашите ограничения, than our potential. отколкото за това какъв потенциал имаме So ние. we go to school and they tell us you can't do this, you can't do this, you can't be that. Ние отиваме в училище и там ни казват: не можеш да бъдеш това, не можеш да бъдеш това, това не можеш да го правиш. You get into business and then they tell you you can't do this, you can't do this, you can't do that. Отиваш, започваш някакъв бизнес и ти казват: това не можеш да правиш, това не можеш да правиш, друго също не можеш. What? You becoming the leader in the country? Какво ти да станеш лидер на страната? You having a successful business? Ти да имаш успешен бизнес? Look at where you come from. Я виж откъде си тръгнал. You come from Plovdiv. Идваш от Пловдив. Now, think about this. Сега помислете си за следното. We are being told more of what we cannot do rather than what we can do. Повече са ни казвали какво не може да правим, отколкото да ни казват какво може да правим. And I truly believe И аз истински вярвам, that each one of us has something special. че всеки един от нас има нещо специално. So the first time I came in Bulgaria was 4 years ago. За първи път аз дойдох в България преди 4 години. And they told me about the history of this country. И тогава ми разказаха за историята на тази страна. And today Metodi told me that Plovdiv has over 8,000 years. И днес Методи ми каза, че Пловдив има над 8000 годишна история. I'm Italian. Аз съм италианец. And sometimes when you walk in center of Plovdiv, it looks as though being in center of Rome. И така, разхождайки се из центъра на Пловдив, сякаш се разхождаш в центъра на Рим. But let's go back to your story, your history of your country. Но нека да се върнем към вашата история, историята на вашата страна. You've got some great names in your country, in your history.
Имате уникални имена във вашата история. Your fathers who built up this country. Вашите прадеди, които са построили тази страна. So that means that inside of each one of you there is some greatness. Което означава, че във всеки един от вас има нещо велико. And this reminds me what my mom taught me. И това ми напомня на нещо, което майка ми е This казала. book is dedicated to my mom. Тази книга е посветена на майка ми. And my mom always set something, a standard in my growth. И майка ми винаги ми е казвала нещо, което беше стандарт в момента, в който And израснах. she never allowed us to settle for mediocrity. И тя никога не ни позволяваше да останем така посредствени хора. What do I mean by that? И какво имам предвид под това? Working for something big or working for nothing is the same level of energy. Дали ще работите върху нещо голямо или дали ще работите върху нещо почти нищожно, It takes exactly the same time. изисква абсолютно същата енергия, абсолютно същото време. And this is the same principle I shared with Yvette Goranova. И това е същият принцип, който споделих с Ивет Горанова. How many of you know Yvette Goranova? Колко от вас познават коя е Ивет Горанова? Gold Olympic medal for Bulgaria. Нашата златна олимпийска шампионка за България. So when I was working with her Така че когато аз работех с нея and I was helping her, и помагах, I realized one thing. осъзнах едно нещо. She was already great. Тя вече беше велика. She had the federation supporting her. Тя имаше за себе си федерацията, която я подкрепеше. She had a team of people working for her. Имаше цял екип хора, които работеха But за there нея. was one thing missing. Но имаше едно малко нещо, което й липсваше. You see, I don't know anything about you, Виждате ли, аз не знам нищо за вас, but I know there's something special in you. но знам, че има във вас нещо I know there's специално. greatness in you. Знам, че във вас има нещо велико. And sometimes we need somebody on our corner И понякога имаме нужда някой да застане в нашия тъгъл. just to help you adjust and reach that 1 millimeter of correction. Просто за да ни помогне и да ни настрои да минем този 1 милиметър, който ни липсва. Some people may think that your life is terrible. Някои хора може да си мислят, че животът ви е Let me ужасен. tell you one thing. Нека да ви кажа If you едно are нещо. alive right now in 2023, Ако вие сега през 2023 сте живи, there's something good in you. във вас има нещо добро. If not, you won't wake up this morning. Ако не е така, няма да се събудите тази сутрин. If you woke up this morning and you went to the toilet, Ако сте се събудили тази сутрин и сте отишли до тоалетната, there's something going good in your life. нещо добре се случва в вашия Because some живот. people wake up and they wake up with the toilet in them. Translate that now. When you wake up and you go to the toilet, not you wake up and you're in the toilet. Когато се събудиш и отидеш до тоалетната, това означава, че се случва нещо добре при теб. My mom always says this. Майка ми винаги казва, I'm so grateful. толкова съм благодарна, I woke up and I went alone in the toilet. че се събуждам и отивам в тоалетната сама. So, one thing I've realized Едно нещо осъзнах, is that most of the times we focus on what we don't have. е, че повечето пъти ние се фокусираме върху това, което нямаме. And especially for people like you, amazing people, И особено за хора като вас, такива невероятни хора, sometimes we do only one thing. понякога правят само едно нещо. We forget our heritage. Забравяме нашето наследство. We have forgotten where we come from. Забравяме откъде идваме. You have forgotten what you have got inside of you. Забравяме какво имаме вътре в нас. Why? Защо? Because again, we hear more of what our limitations are rather than what our potential is. Да, защото ние продължаваме да чуваме непрекъснато това, какви са нашите ограничения, а не какъв е нашият потенциал. So when I was working with Yvette, my job was to remind her potential. Така че когато работех с Ивет, моята работа беше да й напомня какъв е нейният потенциал. And once again, И още веднъж, in your life, it's only 1 millimeter adjustment. във вашият живот имате нужда само от 1 милиметър настройка. Now, let me ask you to do one thing. Нека да ви попитам нещо. Look at your neighbor on the left and on the right Погледнете вашият съсед от дясно и вашият съсед от ляво and just tell them 1 millimeter. и просто им кажете 1 милиметър. Come on, do it now. 1 millimeter. Правете го сега. 1 милиметър. 1 millimeter. 1 милиметър. That's the only thing you need to adjust in your life. Това е всичко, от което имате нужда, за да настроите вашият живот. Your life is already amazing as it is. Защото вашият живот е прекрасен и And така if както you е. are just 1 millimeter, Но
Но ако добавите този 1 милиметър, който you видите, can have more in life, може да имате повече от живота, you can be more in life, може да бъдете повече в and you живота can achieve more in и life. може да постигнете повече в живота. The reason why I call the book More, Причината да нарека книгата повече, Become More and Give More, стани повече и дай повече, is because when you achieve more, е защото когато and when you постигнеш повече become more, и когато станеш it повече, becomes your responsibility to give back. то тогава става твоя отговорност да дадеш обратно. We are social human beings. А ние сме социални човешки And същества. what do I mean by that? И какво имам предвид под това? When you are social human being, Когато сте социални, you cannot човешки keep същества, things only to you for yourself. не може да държите нещата само за себе си. Life doesn't need you if you keep things for yourself. Животът няма нужда от вас, ако държите за себе си всичките. We are social human beings, so we need to give, we need to contribute. Ние сме социални човешки същества, затова имаме нужда да даваме, Give a да smile. донасяме, да дадем усмивка, Give a hug, да дадем give прегръдка, a call, да се обадим, go and get a coffee with a friend. да отидем на кафе с приятел. That's how you can give back more. Ето така може да дадете повече. And going back to what my mom taught me, И да се върна към това, какво ме научи майка. never settle for mediocrity. Никога не дей да бъдеш Let посредствен. me tell you one thing that I never shared with any media, and I'm going to share it right now with my friends right now. Нека да ви кажа нещо, което не съм споделял с нито една медия и сега искам да го споделя специално с моите приятели в Пловдив. Yvette Goranova was already great, Ивет Горанова вече беше велика. and she just needed 1 millimeter adjustment. И тя имаше нужда само от 1 милиметър настройка. Listen carefully. И слушайте внимателно. Sometimes you need somebody who believes in you. Понякога имате нужда от някой, който вярва в вас. Somebody who is so crazy to believe in you, Някой, който е толкова луд, че да вярва в вас. and you step on their belief in you И вие да стъпнете върху неговото вярване в вас, until your belief starts on working. докато това вярване започне да работи за вас. So Yvette was not believing in herself in that moment. Така че Ивет в този момент не вярваше в So себе she си. had to step on my belief in her. Затова тя трябваше да стъпи върху моята вяра в нея. And the only thing I told her, И единственото нещо, което й казах, it's possible. възможно е. Now look at your neighbor on the left and on the right, Така че вижте сега своите съседи отляво и отдясно. and tell your neighbor it's И possible. кажете на вашия съсед, възможно е. Възможно е. Възможно е. Възможно е. Възможно е. Възможно е. Come on, if you give me applause, give it seriously. Не разбира български, разбира английски, разбира италиански. How do you say Spanish? Little bit. Испански. Малко испански. Okay? So what do I mean by that? Така че какво имам предвид под това? Whenever you allow yourself and you open yourself to possibility, Когато си позволите това нещо, вие ще се отворите към възможности. something incredible happens. И нещо невероятно се случва. So stay with me. Така че останете се с мен. So I am here in Plovdiv, by the way, when I was working with Yvette. Аз бях тук в Пловдив, между другото, когато работех с Ивет. And Yvette was in Serbia working out. А Ивет беше в Сърбия и там тренираше. And while we were working together on Zoom, И когато работехме заедно по Zoom, I just allowed her to see the possibility просто й позволявах да види възможността of being on the podium. да бъде там на подиума. And one thing I did on TV, И едно нещо, което направих по I телевизията. said on TV, we are going to win the gold medal. Аз казах по телевизията, ние отиваме да вземем златния медал. And the TV told me, hey, you cannot say that on TV. И от телевизията ми казаха, хей, ти това не можеш да го казваш така по We телевизията. need to cancel that. Трябва това да го махнем. And I said, ne, Аз им казах обаче, не, leave it there. оставете си го. And then we will speak after. И ще си говорим след това. And then Yvette goes in Japan, И след това Ивет отиде в and Япония. after 13 years И след 13 години in Japan, в Япония the Bulgarian Rose нашата българска роза wins the gold medal печели златния for медал your country, Bulgaria. за вашата Give страна. a round of applause to her. Нека да я аплодираме Ивет, макар че... And I was yesterday having lunch with her in Sofia, И вчера обядохме с нея в София. and she came and said, hey Moses, this event was amazing. И тя ми дойде и ми каза, хей Мозес, това събитие, което направи, беше невероятно. And she told me one thing. И ми каза едно нещо. She told me, thank you Каза ми, благодаря ти, for reminding me who I am. че ми напомни коя съм аз. Now, most of the time, as human beings, we forget our true identity.
Повечето пъти, като човешки същества, ние забравяме нашата истинска идентичност. I don't know so much about Bulgaria, Не знам чак толкова много за but България, every time I speak with historians, но всеки път, когато говоря с историци, they talk about Levski, about your heroes in this country. те говорят за Левски и за всички ваши герои на тази They talk страна. about the battle when you won against the Turkish on that steps. Те говорят за битката, която сте спечели срещу And турците it's на тези fascinating. известни стълби. И наистина е невероятно това. But let me tell you one Но thing, нека да ви кажа едно and you may нещо. not like me for И this, може да не ме харесате заради but as това. a coach, Но като коуч, I tell you what sometimes you may not like to listen. аз казвам неща, които не винаги ще харесвате да ги Some чуете. of you have forgotten your heritage. Някои от вас са забравили своето You have наследство. forgotten where you come from. Забравили сте откъде сте You have дошли. forgotten what you can do. Забравили сте какво може да направите. And now you have settled. И сега просто сте се примирили. Do you know what? Now you have parked И сега сякаш сте паркирали. and you're not moving away. И не се движите напред. You're not moving at all. Изобщо даже не се движите. Some of you have forgotten the gift God has given you. Така че сте забравили този дар, който ви е дал Господ. God, the universe, nature, whatever you call it. Или както и да го наричате, дали ще е Господ, дали I like ще е to call it Вселената, God. дали ще е природата. Аз предпочитам да казвам Господ. And God gave you a gift. А Господ ви е дал дар. And that gift is life. И този дар е живота. Your gift that you can give back to God И вашият дар, който може да is върнете, what you do with your life. е какво ще направите с живота си. So what are you doing with your life? Така че какво правите с живота си? What are you doing with your life? Какво правите с живота си? Are you settling for mediocrity? Дали сте така застанали на едно място и сте решили, че ще бъдете посредствени? Are you allowing other people to determine who you are and what you can do? Дали позволявате на други хора да определят какъв сте вие, какво Are you можете да listening to what направите? other people are telling you? Дали слушате какво ви казват другите за вас? When I work with young people, I tell them always this, Когато аз работя с млади хора, винаги им казвам следното. and I say it about it in my book. И също го споделям и в моята книга. OQB. OQB. Абревиатура на английски. OQB. Which means only quality people. Което ще рече в превод само качествени хора. Listen, you may not control what happens in your life. Вижте, вие няма възможност да контролирате You всичко, can't което се control случва в what живота. happens Не може да контролирате това, което се because случва. life happens. Защото животът просто се случва. When my mother had to bury my young brother Когато моята майка трябваше да погребе моят млад at the age брат, of 5, когато той беше на 5 години, my mom could not control that situation. майка ми нямаше как да контролира тази Life ситуация. happens. Животът се случва. Shit happens. Лоши неща се случват. It happens. Случват се. It's life. Това е живота. So when my mom had to bury her son of 5 years, Така че когато моята майка трябваше да погребе своето дете на 5 годинки, there was two decisions to take. имаше възможност да вземе две решения. Am I going to stay there in that situation? Дали аз ще остана там в тази ситуация, Or I'm going to step up and take care of the other two boys? или ще изляза напред, ще поема отговорността и ще се погрижа за другите ми две момчета. Some of us, something happens, При някои от нас нещо се случва, we fall down ние падаме на земята and we stay there on the и ground. си оставаме там. Imagine a small kid learning to go with a bike. Представете си едно малко дете, което се учи да кара колело. He falls down То пада and never raises up. и никога не се изправя повече. And now he grows up, he's 15, he's 20, and he's still there on the ground. И той така си расте на 15, Oh, на because 20, а все още when на I was a земята. small kid at 4 years, I fell off the bike. Да, аз си стоя тук, защото когато бях на 5 годинки, паднах от колелото. Well, this is what happens to us as adults. Това се случва и с нас като възрастни. Something happens in life, Нещо се случва в живота and we stay there. и ние оставаме We там. park. Паркираме се. In my book, I share with you the story that for 14 years, В моята книга аз споделям историята, която от 14 години, I parked. тези 14 години аз бях паркирал. For 14 years, Тези 14 години I turned off my emergency lights. си бях изключил светлините за спешни случаи. And I allowed other people to tell me who I was and what I was doing. И позволявах на другите хора да ми казват какъв съм аз, кой съм аз и какво да правя. Now, I've got a question for you. Така че имам един въпрос за вас. Whose opinion have you made it become your reality? Чие мнение сте оставили да стане ваша реалност? Whose opinion have you allowed to become your reality in life? Чие мнение сте оставили да бъде ваша реалност за вашият живот? You see, Yvette had a choice.
Виждате ли, Ивет имаше избор. Either get the opinion of everybody Или да приеме мнението на всички останали, that it's 13 years Bulgaria hasn't got a gold medal. че цели 13 години България не е печелила златна And you медал. come from Pleven. И на всичкото отгоре тя е идвала от Плевен. What can you do? Какво можеш да направиш? Долна Митрополия. Yes, from a small village. От едно малко селце. What can you do? Какво може да направиш? So let me ask you a question. Така че нека да ви задам един Who въпрос. has told you something Кой ви е казал нещо, that you have made become your reality? което сте позволили да стане ваша реалност? 1, 5, 15, 20 years and you're still stuck with that reality of somebody else. Може да е било преди 1, преди 5, преди 10, преди 20 години и все още приемате тази For реалност. 14 years I parked. For 14 years I parked. За 14 години и аз бях And паркирал. allowed somebody else's reality somebody else's opinion become my reality. И бях позволил нече чуждо мнение да стане моя реалност. In this book I'm sharing with you my entire philosophy. В тази книга аз поделям с вас моята цяла философия. And these are the same steps Yvette Goranova did to win the gold medal. И това са същите стъпки, които Ивет Горанова направи, за да спечели златният медал. It's possible. Възможно е. When you understand that it's possible, Когато разберете, че е възможно, now you have a duty. вече имате дълг. When some people understand that it's possible, Когато някои хора разберат, че е they възможно, close up. те се затварят. Oh, Moses, it's too scary. О, Мозес, ма много е страшно това. No. What if it doesn't work out? Ами ако не се получи. I was on an interview on a TV. They told me, hey, what if she doesn't win? И аз така, когато бях по телевизията и те ми казах, ами ако тя не спечели. What if she wins? Аз им казах, ами ако спечели. What if she wins? Ами ако спечели. What if it happens? Ами ако се случи. What if that dream you're looking for happens? Ами ако тази мечта, която вие чакате да стане, тя всъщност стане. What if that business, that project happens? Ами ако този бизнес, който искаш, този проект, който искаш, ако стане. What if it happens? Ами ако стане. Well, it happened. Ами ето, стана. And it transformed all the perspective of an entire country. И трансформира цялата гледна точка на цяла страна. Right now she's there inspiring children. Сега тя е там и вдъхновява младите деца. Children love Yvette. И те обожават Ивет. Because they see that if someone Защото те виждат, че ако някой, with no particular gifts, който няма някакви специфични, a normal person has made it, това е един нормален човек, който е I успял. can also make it. Тогава те си казват, и аз мога да So успея. going back to the principles that helped me in my life. И връщайки се назад към принципите, които помогнаха в моя живот. Another thing that my coach taught me. Още нещо, което моят коуч ми каза. Protect and watch out your environment. Внимавай и защитавай каква е твоята околна среда. Let me tell you something. Нека да ви кажа нещо. You will perform Вие ще се изразявате в живота based on the expectation of your peer group. на база на очакванията на вашите връстници или заобикалящите ви хора. If you have a goal, Ако имате цел, a specific goal, една специфична цел, and the people around you are not in the same direction, и хората около вас не са в същата посока, they will tell you, те ще ви кажат, no, it's Friday evening, let's go out. Петък вечер е, дай да ходим да излизаме. What will it do once? Only once. Only Ние once. живеем само веднъж. No problem. Няма проблем. Why are you always doing that? One time won't happen. Ти защо все правиш нещо? Един път да излезнем, нищо няма да стане. So watch out your group. Така че внимавайте с какви хора сте заобиколени. And sometimes when I was growing up, I was afraid to be with people who are smarter than me. И докато растях, понякога аз се страхувах да бъда с хора, които са по-умни от мен. Because let's be honest. Защото нека да бъдем честни. It's easy to be with people who play lower than you. Много по-лесно е да бъдем с хора, които са на така играят на по-ниска. Because at the end of the day you say, you know what, I'm not doing so bad. Защото в края на деня, когато сте в такава среда, си казвате, знаеш ли, аз не се справям чак I толкова have зле. food, I have a car, I have a job. Няма проблема. Имам кола, храна, работа, няма проблем. I'm not starving like the kids in Calcutta in India. Не умирам от глад като децата в Калкута в Индия. So what happens? Така че какво се случва? You kind of balance on their same frequency. Един вид започва да балансирате на една и съща честота с тях. And you start performing like them. И започвате да се държите и да се изразявате. But here's живота the си danger. така. Но ето каква е опасността тук. The danger is this. Опасността е следната. In life, nothing can stay as it is.
В живота нищо не може да остане така, както е. Life is always progress. Защото животът е прогрес. Life is always moving. Той винаги се движи. So if you park and you stop, you think you have stopped. Така че ако паркирате и спрете и си мислите, че Actually, you are starting to go backwards. всъщност какво се случва? Вие си мислите, че сте се спрели, а всъщност вървите назад. Come gamberi. Like the shrimps. You start moving backwards. Като скаритките назад започвате да вървите. In nature, everything is growing. А в природата всичко расте. Look at this tree. Ето погледнете, например, това дърво. This tree, Това now дърво. it's about 10 meters. Сега е може би около 10 метра. You can't tell the tree, hey, enough, 10 meters, enough, stop. Няма как да кажем на дървото, ей, дърво, спри, 10 метра, чудесно, достатъчно. The tree will continue to grow as long as it wants to keep on growing. Самото дърво ще продължи да расте толкова, колкото е нужно. In nature, there's nothing like status quo. Защото в природата няма такова статус. We as human beings are the only ones who stay exactly as we are. Ние, човешките същества, сме единствените, които можем да стоим така както. So where are you right now in your life? Така че къде се намирате вие сега в живота? Where are you? Къде сте? Another step I want to share with you. Друга стъпка, която искам да споделя с вас. It's not too late. Не е прекалено късно. Some of you may think, oh, now I'm 30, Някои от вас може да си мислят, now I'm 40, на 30 станах, на now I'm 40, 60. на 60, Life is over. животът свърши. Oh, Moses, you can't understand. Now I'm 70. You can't understand that. Мозес, ти не ме разбираш, аз на 70 станах. Let me tell you one thing. It's not over. Нека да ви кажа едно нещо. Не е края. It's not over until you win. Не е свършило, докато не спечелите. So the dream you had many years ago, Така че мечтата, която сте имали преди много the години, vision you had in the past, визията, която сте имали в миналото, stick to it because it's still possible. дръжте се за нея, защото все още е There's възможно. nothing which is too big, Няма нещо, което да е прекалено голямо. and it's your responsibility. И отговорността е ваша. When I was 12 years, I had a dream of winning a gold medal. Когато аз бях на 12 години, имах мечта да спечеля олимпийския медал. I was dreaming to be like Carl Lewis in athletics. Мечтаях си да бъда като Карл Луис, този спортист. I didn't make it directly there, И не стигнах директно там, but in 2021, но ето, че през 2021 I had a major contribution in a gold medal. имах наистина голям принос за спечелване So my на dream came true. златен медал. Така че всъщност моята мечта се сбъдна After over 28 years. след 28 години. So it's never too late. Така че никога не е прекалено. What is that dream? Каква е тази мечта? What is that vision? Каква е тази визия, която What имаш? is that project? Какъв е този проект? What is that idea? Каква е тази идея? It is your responsibility to make it happen. Ваша е отговорността да се случи. And let me tell you one more thing. И нека да ви кажа още едно нещо. Do you know where the richest place is in the world? Знаете ли къде е най-богатото място на земята? It's not where the diamonds are. Не е там, където се It's not намира where the диамант. gold is. Не е там, където е The заровено richest place златото. in the world is the cemetery. Най-богатото място на земята е Cemetery. гробището. Yes. Do you know why? И знаете ли защо? Because there are buried Защото там са заровени books, книги, songs, песни, business ideas, бизнес идеи, projects проекти, that you didn't have the courage to step on. които не са имали коража да се случат. And those dreams, those goals, those visions have been given to you. И тези мечти, тези визии, тези идеи, те са дадени And на вас. only you could bring them out. И само вие може да ги And you накарате didn't да have се the случат. courage to step on them. А не сте имали коража да се стъпите напред и да ги изпълните. I believe life is not made only of paying taxes and bills. Аз вярвам, че живота не е създаден само за да плащаме Getting up to work and такси и сметки. go to a job Да отиваме всеки ден на работа, that you don't even like, на една работа, with people that you don't even like. която дори не харесваме и There is хора, които more. не харесваме. Има повече. There is more in life. Има повече в живота. There is more for you. Има повече за вас. But you need to ask for more. Но трябва да искате повече. Ask for more. Питайте и искайте повече. You see, our brain is really smart. Виждате ли, нашият мозък е много умен.
We ask stupid questions. Ние питаме глупови въпроси We get stupid answers. и получаваме глупови отговори. We ask smart questions. Но питаме ли умни въпроси, We get amazing smart answers. получаваме невероятни умни отговори. So what questions are you asking in your life? Така че какви са въпросите, които си задавате в What живота? questions are you asking about yourself? Какви са въпросите, които си задавате за себе си? What is your internal dialogue? Какъв е този вътрешен диалог, който водите със себе си? So while I was working with Yvette, Когато работех с Ивет, one of the things that we understood was this. едно от нещата, които разбрах е това. Thank you. While I was working with Yvette, I don't know what he said, but no problem. While I was working with Yvette, Когато работех с Ивет, one of the things I realized is this. едно от нещата, които осъзнах е следното. You need to step on what you have. Трябва да стъпиш върху това, което имаш. As human beings, one thing we do, we focus on what we lack. Като човешки същества, едно от нещата, които правиме, е да се фокусираме върху това, което нямаме. And when you focus on what you lack, И когато се фокусираме върху това, което нямаме, what you don't have, което ни that принадлежи, will което automatically нямаме, keep on което ни expanding. липсва, то автоматично започва да се увеличава. But if you focus on what you have, Но ако се фокусирате върху това, което имате, and the key word is to practice gratitude. и ключовата дума тук е да практикувате. When you are grateful for what you have, Когато сте благодарни за това, което имате, automatically you have already more. автоматично вече имате повече. Automatically you realize how wealthy you are. Автоматично осъзнавате колко богати сте всъщност. If you had a shower this morning Ако сте се изкъпали тази сутрин and you had at least 2 meals, и сте си хапнали поне 2 яденета, what else are you looking for? какво друго ви е нужно? If you have somebody by your side who loves you Ако имате някой до вас, който and ви you don't обича take them granted, и не ги взимате тях просто за даденост, you are also wealthy emotionally. вие всъщност сте богати и емоционално. So one day a journalist asked me, "Hey Moses, you wrote the book more, И един ден един журналист ме попита: Мозес, ти написа книгата повече, but how can somebody achieve more right now in life? но как някой може да постигне повече сега в живота? If there's one thing you want to take out of my speech right now, И ако има едно нещо, което да си вземете от моята реч the днес, fastest way for you to achieve more in life най-бързият начин да постигнете повече в живота is only one thing, е само едно нещо. and it's in one word, И това е една дума. and the word is thank you. И думата е благодаря. Be grateful for what you have, Бъдете благодарни за това, because което you имате. realize you've got even more than enough. Защото ще осъзнаете, че имате повече от достатъчно. Be grateful for your brothers. Бъдете благодарни за своите братя. Be grateful for your children. Бъдете благодарни за своите деца. And if someone of you still has your parent calling you on the phone, И ако някой от вас все още имат своите родители, които да им звънят по телефона, you are more than a billionaire. вие сте по-богати от един милионер или Милиардер. милиардер. You are more than a billionaire. Повече от милиардер сте богати. Because you have got something which is more valuable than anything. Защото имате нещо, което е по-ценно от всичко. If your dad or mom can still call you on the phone, Ако you've got вашият more than anything. баща или майка все още може да ви се обажда по телефона, You want to achieve more in life? искате да постигнете повече в живота, Start appreciating what you have. започнете да оценявате това, което имате. Start appreciating the people that are around you. Започнете да оценявате хората, които са около Instead of вас. always criticizing your parents, Вместо все да критикувате criticizing родителите your си, sisters, да критикувате сестра си, criticizing your son, your да daughter, критикувате сина си или дъщеря си, go home now отидете си вкъщи and tell them how grateful you are about them. и им кажете колко сте благодарни, че са във вашия живот. You want to achieve more in life? Искате да постигнете повече в живота? The key is gratitude. Ключът е благодарност. My name is Moses, Моето име е Мозес and I'm on a mission. и аз съм на мисия. I'm on a mission to make sure you live that outstanding life that Awesome. you have been created to live. На мисия да се уверя, че вие ще живеете този невероятен живот. This is за my който book, сте ПОВЕЧЕ. създадени. Това е моята книга Повече And the book is right there, the stand number 9. и книгата е ето тук на шатъра номер I'll be 9. happy to be with you, take a picture and sign it for you. Ще съм изключително щастлив да ви я подпиша и да се снимаме. And before we do that, I always give space for anybody who wants to ask a question. Но преди да направим това, винаги давам време за някой, който иска да ми зададе въпрос. If anybody has got a question, oh, you got the book. О, купили сте си книгата. You got the book. All right, so later on I'll sign it for you and take a picture.
Okay? Ще я подпишем и ще снимаме. Alright. Normally I always like to have questions because I'm a coach. So ask me anything and I'll be able to help you and answer. Don't be shy. Много обичам тази част, защото все пак съм коуч. Така че не бъдете срамежливи и задайте вашите въпроси. Has anybody got a question? Някой има ли To ask въпрос? me